We are here to celebrate Advocates' Day. This day holds special significance for our legal fraternity as we come together to celebrate the profound contributions of advocates to the pursuit of justice. Also to confer the prestigious Vakeeala Bhushan Awards on our distinguished senior members of the bar. Vakeelara Vahini was started by a few like-minded people in the fraternity in August of 2021. We are always grateful to Sri Senior Advocate Sri S.P. Shankar, V. Sudesh Pai, Srimati Sushila, Mr. M.V. Shankar Bhatt, A.S.N. Hebbar, K. Sudanarao, and some other young writers who have made the magazine very qualitative. As a bilingual magazine, monthly magazine, it has now completed 40 months and is releasing the monthly issue regularly and promptly. Today, thank you. Today, we have assembled here to release the 41st issue of this December 24 monthly edition. Vakeelara Vahini team felicitated Dr. B.V. Acharya, Senior Advocate, last year on the very same day, that is 18/12/2023, in the very same hall, and conferred him the Vakeela Vibhushana Award. On our request today, we are incredibly honored to have amongst us the esteemed Honorable Chief Justice N.V. Anjarya, Chief Justice, Karnataka High Court, whose presence today elevates the spirit and purpose of this celebration. Your leadership, dedication to the cause, and unwavering commitment to justice inspires us all. I warmly welcome you, sir, to this function. May I now request Madam Rajashri to hand over a bouquet on our behalf, and Mr. Arvind Neglu. Thank you. I am equally delighted to welcome Sri Shashikiran Shetty, Advocate General of Karnataka, to this event. I request Mr. Vaskiran, our young team member, to hand over a bouquet, and Gautam Chand, President of the Karnataka State Bar Council, hand over the bouquet. Welcome Sri K. Arvind Kamath, the Additional Solicitor General of India, who has given a constant support to the cause of Vakeelara Vahini. I now request Mr. Venkatesh Megravalli. Mr. Venkatesh Megravalli, please come to the dais. And Kirtan Kumar. Venkatesh Megravalli, please hand over the bouquet on our behalf. And Kirtan Kumar is the CEO of Soundarya Institutions. Our special reference to Mr. A.V. Chandrasekhar, Justice A.V. Chandrasekhar, who is also with us. I think he is part of Vakeelara Vahini in many ways. He is the one who is motivating us. I request Mr. Uday Volda to give him a bouquet on behalf of
affectionate welcome goes to our senior advocate, Mr. Uday Holla, the chairman of the Felicitation Committee, for his dedicated efforts in organizing this event and ensuring that contributions of senior advocates are duly recognized. May I now ask Mr. Chandrakant Patil, our young sub-editor, to hand over a bouquet on our behalf to Sri Uday Holla. Chandrakant Patil. A warm welcome to the learned judges of the High Court, whose wisdom and guidance illuminate the path of justice. Today, as we confer the Vakeelara Bhushan Awards on the distinguished senior advocates of the bar, we celebrate not just their achievements, but their enduring legacy, which continues to inspire and guide a generation of lawyers. To the awardees, Sri K.N. Subba Reddy, Sri C.M. Nagbhushanam, Srimati Hemalata Mahishi, Sri C.H. Hanmantraya, and Sri H. Kantraja, we extend our heartfelt congratulations and appreciation for your exemplary service to the profession and society. We welcome you all, sir. I extend a warm welcome to the families and well-wishers of the awardees. Your support has been instrumental in their success, and we are privileged to have you with us on this joyous occasion. We welcome you. Thank you. We have the Felicitation Committee headed by our own big brother, Mr. Uday Holla, who is the chairman of the committee. We have the members, Mr. Ashok Harnaldi, Mr. Prabhulinga Navadi, Mr. K.G. Raghavan, Sri D.L. Jagadish, Sri D.L.N. Rao, senior advocates, Mr. B.C. Prabhakar, advocate, President Karnataka Employees Association, Bangalore, Sri Vigneshwara Shastri, senior advocate, Srimati S.R. Anuradha, Mr. S.P. Kulkarni, Mr. Divakar, Sri Gautam Chand, Sri V.S. Hegde, advocate, Kirtan Kumar, and H. Pavanachandra Shetty. We welcome you all. Thank you for having come. Thank you very much. To all the senior members of the judiciary, your collective contribution have been the cornerstone of a robust legal system, and your presence enriches the celebration. To my fellow advocates, friends, and students from various law colleges, particularly the students and faculty from Soundarya College of Law, your enthusiasm and aspirations remind us the bright future of our profession. We also welcome the office bearers, starting with the President of the Advocate Association, Bangalore, Sri Vivek Reddy. We have the General Secretary, Mr. T.G. Ravi, and Mr. Harish. We also welcome all the office bearers of the association. Thank you. Finally, to all who have gathered here today, thank you for having been part of this memorable event. Your presence reaffirms our shared commitment to upholding the dignity and values of the legal profession. Let us celebrate this day with pride and gratitude, honoring the past, cherishing the present, and inspiring the future. ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವ, ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹುರುಪು ಈ ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಂಡಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕಂಪನವೇ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರ ಕಗ್ಗ ಋಷಿ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳವಿಸೆ ಜಸವು ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಿತ್ತು. ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, Sri Prashant Chandra. Ladies and gentlemen, as you all know, Sri Prashant Chandra and Dr. D.M. Hegde, with their team, have very ably shouldered the responsibility of being the voice of the advocates, voice of the Vakeels, through Vakeelara Vahini. I think they deserve a round of applause, very big round of applause. Thank you.
Now, before we move forward, Your Lordship, there is a quick word about the memento. It's a very interesting memento. It's basically a sandalwood sapling, which is very special because of two reasons. One, it is a reflection of our Karnataka, which is called as the Srigandhada Nadu. And two, with the government of Karnataka allowing sandalwood to be grown by private entities, it perpetuates the status of Karnataka as the Gandhada Gudi, and also inculcates the habit of spreading greenery. So thank you, team VV, Vakeelara Vahini, for conceptualizing such a beautiful memento. And further, it is considered that this sandalwood sapling is really very, very auspicious. And finally, last but not the least, it's also considered as a Lakshmi. So therefore, a very, very apt memento chosen by Vakeelara Vahini team. Moving on. As you all know, Mr. Prashant Chandra also mentioned that December 3rd is celebrated as the Advocates' Day. Advocates are generally known to be vociferous and voluble. But that itself does not guarantee that their voice is heard. It is to ensure that the collective voice of the advocates is heard that Vakeelara Vahini was conceptualized. In keeping with the significance of this month, being the Advocates' Month, the editorial team has brought out a special edition, Advocates' Day Special of Vakeelara Vahini. I now request the Advocate General, Sri Shashikant Shetty, to release the Shashikiran Shetty, I'm so sorry, Shashikiran Shetty, Mr. Shashikiran Shetty, to release the magazine. Thank you all. May I now request the Advocate General, Sri Shashikiran Shetty, to speak a few words on the magazine. Sir. Good evening, everyone. Honorable Chief Justice N.V. Anjaria, esteemed members of the judiciary, my good friend Arvind Kamath, distinguished Sri Udayavalla, presiding over this momentous occasion, Mr. Prabhuling Nawadgi, respected members of the Vakeela Vahini, S.N. Prashant Chandra, Dr. D.M. Hegde, and valued contributors. I extend my heartfelt congratulations to the esteemed awardees, Shri Nagbhushan C.H. Hanmantraya, Shri K.N. Subbareddy, Hemalata Maheshi, and H. Kantraj. We are pleased to honor your contribution to the legal profession and your legacy. I am honored to stand before you as we celebrate the release of Vakeela Vahini Advocates' Day special issue, a testament to the enduring legacy and intellectual vibrancy of our legal fraternity. I think we all would agree that this journal has been much more than just a collection of articles. It has been a source of reflection and learning for so many of us in the legal fraternity. As someone who has navigated to the corridors of many years, I have often found a lot of insight in the pages of Vakeela Vahini. This journal has been a platform for all of us to stay connected and learn about the legacy built by members of the bar, learn of recent developments in the law, and reflect my subjects. One such article that has stayed with me is the editorial in December 21, where my learned friend Arvind Kamath, Essential Skills of Lawyers, offered a profound reminder of discipline, dedication of our profession
demands. His insight on mastering the law, owning communications, and maintaining empathy for the clients highlighted the essence of effective advocacy. What stood out most was his emphasis on viewing our work as a craft that required precision, clarity, and focus. The article is a timeless guide. Another memorable piece was detailed analysis of alternative dispute resolution mechanism. It also broke down the technical aspects of arbitration by way of an informative FAQ, but also highlighted the real-life examples of disputes resolving through alternative forums, which were resolved amicably, saving relationships and committees in the process. This editorial was a reminder of evolving roles we play as lawyers. Vakeelara Vahini is a space where ideas coverage, where present meets the future and the professional reflects on itself. Vakeelara Vahini Journal has been instrumental in spotlighting the critical issues surrounding women in litigation, inspiring much needed dialogue about gender diversity in legal profession. Though articles like Women in Litigation, a hopeful progression by Sanjana Rao, and Gender Diversity in the Judiciary, where does the problem lie, by Deepika Kanar, Purnima Hatti, the journal has consistently highlighted both progress and persistent challenges faced by women in law. The pieces not only bring light to systematic barriers such as sexism, lack of infrastructure, and societal expectations. The journal has also a repository of legal history carrying pieces on landmark judgments. One of the most enduring qualities of Vakeelara Vahini is the ability to bridge the professional, personal, and profession. It does not just link about law and status, it talks about us, our challenges, our victories, and vulnerabilities. The features on mental health in legal profession. For example, a groundbreaking effort to address an issue often left unspoken. It is urged to reflect on our own well-being and of our colleagues, reminding that the pursuit of justice begins with justice to ourselves. Through these articles, it reflects what is now happening in the bar, and it also gives an opportunity to various members of the bar to give their ideas, new thinking, what is happening not only in our bar but throughout the state as well as in the country. For young lawyers, it is a treasure trove for learning, offering insights into the nuances of advocacy. This Special Advocacy Day issue is particularly significant. It celebrates to our sharing journey as lawyers, reflecting on the triumphs and tribulations of our profession. I had the privilege of reviewing this edition, and I assure you it is a feast to ideas and reflection. I once again thank the Vakeelara Vahini to giving this opportunity. Thank you one and all. We will detain the Advocate General for a moment more. May I request the Advocate General to hand over a token of appreciation to Ms. Srinidhi. Ladies and gentlemen, the copies of the just released Vakeelara Vahini are available at the entrance. Kindly collect your copy while leaving the hall. And yes, please do give your feedback to make the magazine more responsive. Your written feedback is more important than the verbal feedback. So we hope to receive a lot of response from you so that the magazine can be improved every issue. I'm so sorry that there are some people standing up there. I request, there are a few seats available, sir. Kindly take your seats. The love and affection that the 5 awardees have, all these people have, the crowd itself shows that the kind of love and affection the 5 awardees have by this great audience. Thank you, sir. I now request Sri Arvind Kamath, Additional Solicitor General of India, to render his address. Sir. Honorable Chief Justice.
Justice, Honorable Justice A.V. Chandrasekhar, esteemed Senior Advocate Mr. Hodla, my good friend and Advocate General Mr. Kiran Shetty, the amazing duo of Prashant Chandra and Dr. Hegde, which has taken the voice of lawyers to a new level through Vakeelara Vahini, Honorable Judges of our High Court, Senior Advocates, the esteemed awardees, members of the bar and friends. Today we are going to go back home richer than we have arrived here. Richer not with the wealth that money can buy, but with wealth that money cannot buy. Like the wealth of wisdom, the wealth of rich experience in the profession, the wealth of principles and values that should shape our professional life. So today we are honoring 5 gems of our bar, each of whom have practiced for an incredible 5 decades or more. So it's just amazing that someone has practiced for 5 decades. To practice for 5 decades, just imagine the kind of sharpness and alacrity of mind that one has to maintain, the physical health that one has to maintain, the confidence of clients and members of the bar that one has to maintain, how one has to earn the recognition by the bar. So which is why I am definitely keen to sit back and listen to the 5 awardees when they share their rich experience with us this evening. So therefore, this evening is an evening of celebration and to go back home with a booty of the wealth that money cannot buy. But before I conclude a few words about Vakeelara Vahini, in fact, the community of chartered accountants has always had good magazine in them. And I always used to wonder why we didn't have. And finally, that vacuum has been very effectively filled by Vakeelara Vahini, a very high quality magazine that not only records splendid articles, but also tidbits about the profession and what is happening in the court. It is a source of inspiration for lawyers of all ages. And I think I very quickly inquired with the Honorable Chief Justice if Gujarat has any such magazine, but I believe no. So therefore, I think we must be one of those rare states which has a very commendable magazine for lawyers. As far as the award event is concerned, although in many courts they honor lawyers who have put in 4 or 5 decades of practice, I think what Vakeelara Vahini has done is, has given it a very formal shape, like what we have in the Oscars by giving a name to the award. So I think it really feels good that among lawyers that we have a very formal recognition and an award which the esteemed awardees like today deserve. I congratulate Vakeelara Vahini for this particular event, and thank the entire team for giving me an opportunity to share my thoughts. Thank you. Thank you very much, sir, for that wonderful speech. It's so exhilarating that the awards that are being given today, Vakeela Bhushan Award, is equated to Oscars. So the award itself is a small token, but the thinking and the love and affection that goes behind it is what matters. And we are all fortunate that we are able to witness this event today here. The editor, Dr. Hegde, draws my attention to another aspect of the magazine. When you collect your magazine, kindly go through the magazine, no doubt about it, but without fail, please go to page 43, where you will find subscription details. As you know, no magazine can live without subscription. So therefore, kindly do not miss to go to page 43 and
take your time and please subscribe for this magazine. Thank you so much. Moving on, I think you will all agree with me that we would not be where we are today without our elders. Today's event is simply about paying our respects and gratitude to our elders. That's all it is. We are just paying our respects to our elders, gratitude and respects to our elders. I now request Dr. D.M. Hegde, editor and publisher, Vakeelara Vahini, to talk about the magazine and also the significance of this event. Dr. Hegde, sir. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಇವತ್ತಿನ ವಕೀಲ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ವಕೀಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಗೆಳೆಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನೆಲೈ ವಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಅಂಜಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿ ವಕೀಲರ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರಿಗೂ, ಇವತ್ತಿನ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವ ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಕಾಮತ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರಿಗೂ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರು ಸಮಾನರಾದ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜನಾದರವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಮಾಜಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಉದಯಹೊಳ್ಳ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ VIP ಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಾ ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವವರು, ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸಾಧನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಸಂತೋಷದ ರುಚಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿರುವವರು. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, we, a group of like-minded advocates with decades of standing in the bar, have come together to promote and publish Vakeelara Vahini, a monthly bilingual magazine in Kannada and English. The first issue of the magazine was released by the then Chief Minister of Karnataka, Mr. Basavaraj Bommai, at his official residence, Krishna, in the presence of many eminent advocates on 24 August 2021. Eminent jurist Mr. John Lewis once said, when you see something that is not right, not fair, not just, you have to speak up. You have to say something, you have to do something. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. This is a unique magazine of the advocates, by the advocates, for the advocates, creating legal awareness among the general public is the main purpose of the publication. We have started Vakeela Vahini YouTube channel and its reach is increasing on day-by-day basis. ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಈಗ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಓದುಗರಿಗೆ, ಲೇಖಕರಿಗೆ, ಅಂಕಣಕಾರರಿಗೆ, ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಕೀಲ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿಯು ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರ ಕಾನೂನು ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಹೊಸತನ, ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿಯೂ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಲು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿತ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಾಡಿನ ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಎದೆಗುಂದದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಡಾಕ್ಟರ್ BV ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈವರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಕೀಲರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಪರಿಪಾಠ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಏಳು ಬೀಳುಗಳಿಗೆ ಅಂಜದೆ, ಅಳುಕದೆ, ವಿಚಲಿತರಾಗದೆ ಜನರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ವಕೀಲರನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಕೀಲರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲರೆಂದರೆ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸುವ ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರಂತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದವರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದಂತೆ ಇರಬೇಕಾದವರು. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, Advocates' Day is a special occasion dedicated to recognizing and celebrating invaluable contributions of advocates worldwide. It serves as a platform to honor the individuals who passionately championed of various causes, including social justice, human rights, environmental conservation, and community empowerment. Advocacy Day highlights the importance of advocacy in effecting positive change and promoting inclusivity, equity, and justice in society. It's an opportunity to acknowledge the dedication and commitment of advocates who work tirelessly to address pressing issues and advance the collective well-being of the communities. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ 5 ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವಕೀಲ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಕೀಲ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಹೊಳ್ಳ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸೋಣ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಳೆಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ. ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸದಾವಕಾಶವು ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರು ಸಮಾಜದ ಇತರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಾಯಕವು ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವ ಆಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿನ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಕೀಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Today's Vakeela Bhushan Award 2024, may I request Mr. C.M. Nagabhushana, Senior Advocate,
Mr. C.H. Hanumantaraya, advocate and author. Mr. Subba Reddy, former President, Advocate Association Bangalore and former MLA. Srimati Hemlata Maheshi, advocate and author. And Mr. H. Kantaraja, senior advocate and author. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮಹನೀಯರ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಜಾತ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ಎದುರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗದಿರುವಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಾತು ಮುಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕುಲ ಕುಲ ಎಂದು ಹೊಡೆದಾಡಿದಿರಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲಿರ. ಕುಲ ಕುಲ ಎಂದು ಹೊಡೆದಾಡಿದಿರಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲಿರ. ಆತ್ಮ, ಜೀವ, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಅನ್ನ ಯಾವ ಕುಲ? ಆತ್ಮ, ಜೀವ, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಅನ್ನ ಯಾವ ಕುಲ ಎಂದು ಕನಕದಾಸರು ಕೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಕುಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನೀರಿನ ಕುಲದವರಾಗಿ, ಗಾಳಿಯ ಕುಲದವರಾಗಿ, ನೆಲದ ಕುಲದವರಾಗಿ, ಬೆಳಕಿನ ಕುಲದವರಾಗಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಸಪ್ತ ಸಾಗರವನ್ನು ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೆಂಪಾಗಿಸುವ ಹರಸಾಹಸದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುತ್ತಾ, ತಾಯಂದಿರ ಕರುಳಿನ ಉರಿಯ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಾ, ಕೊಡಿಲಿಯ ಕಾವೇ ಮರಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯುವಾದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಕುಲವನ್ನು ನಾವೇ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಪಣತೊಟ್ಟವರಂತೆ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವವರ ಧಾವಂತವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತಡೆಯೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖ ಸಿಗಲಿ, ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ನೆಮ್ಮದಿ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಪರಿಸರಿಸಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Look at the concern of the senior most advocate. He was president of Advocates Association for 7 times. It is a glimpse of the quality that made him president for 7 times is shown today by the senior advocate. Thank you very much, sir. Thank you so much for your concern. See, the hall looks much, much better now. Thanks to you, sir. Subba Reddy, sir. Moving on, to give a brief glimpse on the life and times of today's awardees, I request Senior Advocate Sri S.P. Kulkarni to come to the podium, please. Honorable Chief Justice of High Court of Karnataka, Anjarya Sahib, dignitaries on the dais and off the dais. About 2 days back, Prashant Chandra called me in the court hall. Sir, ಈ 5 ರತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪಂಚರತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರು. I said, okay. Then he said, I have not yet completed, please listen to me. Next minute he said, sir, everything should be completed within 5 minutes. For 5 great men, 5 minutes, he said.
Then I asked why. He added, sir, you do not know. You may be a speaker, but you do not know where to stop. That is the problem he said about me. Anyway, friends, it's my endeavor. I do not know how, because anyway I shall complete all, whatever I have prepared, I will do it. First of all, 5 persons, one by one I will take 2 minutes, so within 10 minutes ask me to complete. Nagbhushan Sahib, enrolled in 1966. Sahib now dinalu nodtivi. May not be a designated senior counsel, but he is a senior counsel for all the designated senior counsels. Take it from me. Just now Holla Sahib was reminding us, several of his students have been elevated High Court judges and even in Supreme Court judges also. So what more you need, sir? What more you need? Sir, we have seen Nagbhushan Sahib very narrow distance. We are very much there with him. Just 2 days before, I think a week before arguing a matter, then judge, while getting up, said, why are you here again? Asked me. Sir, this case. He said, why do you bother, sir? A great person is here. Professor, China wall is here. Why do you want your arguments? He said. Sir, excellent person in all subjects, I believe, is he. Transfer of property matters, civil matters, land acquisition matters, everything he comes up, and one sincerity we have seen. In fact, we had an interaction with him. He said, sir, we are preparing 2-3 points to a judge. Prepare it, do it, take it till the logical end. Don't stop it there. Judge may agree, may not agree. Judge's job is different, lawyer's job is different. Such a personality, and we know we have got a very high dignity about him. And in the open court, an excellent lawyer. Judges sometimes do not digest his arguments because they are not able to go so much, because large experience, 58 years practice he has. I can say that's the most deserving person having got this. Sir, let me switch on to next, because time is very time constraint. C.H. Hanumantaraya, very intelligent, meticulous, hard-working, eminent, but on the trial side lawyer. We had an interaction with him as back as 1980. When I was junior to Holla Sahib, he had sent, I do not know whether he recollects, I recollect. He had sent me to Mr. Hanumantaraya Sahib's office. One case I had, to entrust that case, I went to him 4 times, sir. Every week I used to go. He's so meticulous. He takes a white sheets, sends all of them outside. No, please, be peaceful. 1, 2, 3, 4, 5, 6 makes noise. First week, second week, third week, 4th time when I go, he knows more than what we could know about the case. Excellent man is he. And he is mostly known, I think, if I reveal correctly, as my friend has said, about 1,000 murder cases, more than 1,000 cases he has ruled. And he, in the art of cross-examination, he is excellent man. I was sitting by his side in the other day. I asked him, sir, you asked this, and why did not ask the same question to the other witness? He said, sir, you do not know, cross-examination is called a double-edged weapon. If you ask a question which is against you, he will give an answer against you. Please don't take us. Sometimes no cross-examination is fine. So such an excellent man. And about forensic medical science, he's an award winner. Several awards he has got from 2003 to 2014. About 10 awards he has got. And above all, I remember, Vakeelara Vahini ಅಂತ ಒಂದು book ಬರೆದು about lawyers. Actually, you get tears if you read what sufferings a lawyer would undergo, just like a place like Bangalore. How a lawyer comes up, how a lawyer works without food, without rest, without this thing. Lot of, you see. So his contribution is very much. He actually, Karnataka Sahitya Academy Award was brought to him for that thing. Then several magazines and newspapers have been saying about his articles. He is a very selected and choosy lawyer. Image that anyone would get in the excellent. Even in Malimat's criminal law amendment, ಇವರು views ಕೂಡ accept ಮಾಡಿದ್ರು. See the height of his career and caliber. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದೇನು ಅಂದರೆ excellent. ಆಮೇಲೆ Venus Circus tragedy he has appeared and got success also. But this man is never a boastful man. He never opens his tone too wide. He is a lawyer within. He is a lawyer within. That is very important. Then if I switch on to, of course, what is to be, what I have said is not yet to be said is lot, but I have no time. Sir, K.M. Subbareddy Sahib, he is a crowd puller, a born leader. He is born president. Subbareddy's contribution to the courts and bar is commendable.
Vakeelara Bhavana is built and brought up because of him. A popular president always. Police power, he has worked against police power. Stipend to the young lawyers, he got it. Death relief fund to the lawyers, he is the first man to get fighting there. Above all, an MLA from Basavanagudi constituency. And even he has tasted the opposite to White Building also. He was MLA for a term, Basavanagudi. Excellent man. Ivrudondu ಏನು ಗುಣ ಅಂದರೆ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿಗಳದು I have seen this, I remember, because I was almost associating very great. In a case, two senior lawyers argued so many, and judge said, no, I can't help. Then this man came, that boy, that young lawyer had brought him. He was here. He was smiling. Then the judge said, what is this smiling, Subbareddy? He said, sir, my lord, even smiling can also be an argument. Oh, judge got it. Sir, a young boy has argued. His life is in danger. I know, my lord, constraints are there. One article, 141 Constitution of India, 142. Your lordship are restrained. Your lordship cannot. But ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. Judge ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೊಡು. That quality he had, you see. That quality always had Subbareddy. He is known for his this thing. ಈ ಥರ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿ ಬಂದವರು. He most deserving man. Senate member ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. Therefore, I feel that most deserving man. Then ಹೇಮಲತಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಬರೋಣ ಈಗ. Great lady lawyer, member and president of several institutions, as well as national level allidare. India Federation Women Lawyers ಅಲ್ಲಿ is the president. Women folk ಅವ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಓದಿಲ್ಲ, I have come to, but ಎರಡು ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಸಬಲೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. How woman has been given a hind seat in the society, how she is suppressed, how woman ಅಂದರೆ woman ಕೋಟಾನೇ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. In the villages, how are they treated? Women, you see, they do not get, ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಬಲೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ಅಂತ ಬರೆದಾರೆ. ವೆರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್ ಟು ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನಾಲೆಜ್ ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ವುಮನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರೆದ್ರು ಅವರು, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪ್ರೆಷನ್ ಫೇಸ್ ಬೈ ಎ ಲೇಡಿ, problems faced by ladies categorical ಹಾಕಿ, how to, she also gives several solutions for that. ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಈವನ್ ಲಾ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸಿ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ನೋಟೆಡ್ ರೈಟರ್. ಮತ್ತು KSLJ-ನಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು, ಲೇಖಕಿಯಾಗಿ ಬರೆದ್ರು. ಅವನು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆವರಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. TV ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ರಿ ಹೇಮಲತಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್, ನೀವು ಕೇಳಿ ಲೇಡೀಸ್ ನಮಗೇನು ನೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ conversations and opinions he has given. She really deserves it, most deserving. Then come to last Kantaraja. Ee Manushya, very soft spoken, great gentleman, no ego, but wherever he goes gets relief. Quality he has. Avrdu nodi enu andre, he was a government advocate for long time and additional advocate general, designated senior counsel, chairman of Karnataka state backward commission. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆದು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಪೇಜಸ್ಸು. ಐ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್. ಹಿ ಸೆಡ್, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬೀಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವರೇ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪುಟಗಳು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕೆಲವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಂಬಡಿ ದೇರ್, ಸಮ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ದಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪೋಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ವೆ ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇವನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇಸಿ ಸಚ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹಿ ಹಸ್ ಟೇಕನ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ 3000 pages ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ TVs, ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನೋ. And he also member of Karnataka Bar State Council member ಆಗಿದ್ರು. And he has addressed, in fact, I myself and you have gone there together, several bar associates across the state. He has given hundreds of lectures on law subjects. He is a very simple man. He once I remember in instance where you see myself and the ಅವ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ವಿ, before the function could start, some message came and they sent a letter. Sir, I.K. Gujrar ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Function was stopped and they asked anybody could speak. This man extemporaneously stood up, talked for 12 minutes, 15 minutes. I.K. Gujral, I do not know where he has collected the information, what information he has. Excellent caliber he has. So such a man is he. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಇವರಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್ ಈಸ್, he had two options. The way he has come up, two options he had. Either he was to taste the white power building opposite, or black coat with red temple of justice. He said, I have chosen the latter, not the first one. And I asked him why. He said, second is latter. You see, temple of red temple of justice is permanent, whereas white building is a temporary, it may go anytime. Powerless a man become. So such a great man. He also deserves
Friends, I may not take much time, but only one more question would arise. The friends would be asking me, sir, what is the purpose of this Vedike to do such things or give this award or whatever it is? Friends, bouquets, garlands, shawls, sweets, not always not recommended. They are happy, no doubt, but they are not essential. What is essential is recognition. In the society, if you recognize a man, if you appreciate a man, that is excellent. Nothing more is required. I told them, sir, this function recognize their caliber, capacity, hard work, experience. All of them take together. You see, the asking me to speak for 5 minutes, I can say I cannot swallow more than I can chew. I can't go on speaking. But these are the only little few words I said about them. Therefore, my endeavor is purpose is, sir, if you have recognized and appreciated, then another advantage they asked, friends, the one who is young lawyers who are just wearing gown or coat today is an example for, they would say, ಇವರು 10% ಆರು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So your pathನಲ್ಲಿ you have to go through his path, and the path they have created is excellent. And ನೋಡಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ honesty, integrity, hard work. ನೋಡಿ every law take any one of them, they do not accept files without thinking twice or thrice. Many of the files are sent, even in our office we are doing the same thing. In our office we have learned the same thing. You see, before taking a file, read twice, thrice, 4 times, 5 times. If it is not, please send it back. Tell him, no, this is what you can do, you can't do more than that. That is all these senior counsels, senior advocates or what you see, awardees have got it. There is an excellent matter. Therefore, friends, with these few words, I can say that this is an excellent function, really worth seeing, worth enjoying, especially by juniors. And I wish that God should bless them with health, happiness and long life, and also promote them. I remember a word sentence said, sir, none of us, I can say none of us can say, ನನಗೆ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿದಾನೆ, a clock that has struck work will also show correct timings twice in a day. A clock which has struck work will also show correct timings twice in a day. Therefore, all of us, anyone take it, everyone has got an element. We have to develop. That is what these senior dignitaries have told us. With these words, friends, I thank you one and all. Wish you all. Thank you, Kulkarni sir. It is said that the words are the raw material for the advocates. And Kulkarni sir, as almost all other advocates, have an abundance of words with them. In spite of that, in a very brief span of time, Kulkarni sir encapsulated the achievements of these 5 great men. As they say, brevity is the soul of wit, but Kulkarni sir today covered far more ground than the time that was available to him. Thank you so much, sir. Before I move forward, may I request Hegde sir to make an announcement. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಮಾತಾಡುವ ಬರದಲ್ಲಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಪೋಷಕರು, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿರುವ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎ ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಹೇಬರ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮರೆತಿದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎ ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Honorable the Chief Justice of Karnataka High Court, Shri Justice N.V. Anjaria, President of today's function and Senior Advocate Shri Uday Hollaji, Esteemed Advocate General Mr. Shashikiran Shetty, Mr. Prashant Chandra, top-notch mediator of our nation, our country, Mr. Arvind Kamath, Additional Solicitor General, Dr. Hegde, Honorable Shri Justice Indiresh, Honorable Shri Justice Shri Shananda, Honorable Shri Justice Arvind, Honorable Shri Justice Vijay Kumar, former Advocate General and Senior Advocate Mr. Prabling Navadgi, Mr. Vivek Subbareddy, President of Bangalore Advocates Association, Mr. A.P. Ranganath, former President of Bangalore Advocates Association, designated senior advocates, learned advocates
family, members of the 5 advocates who are being felicitated today, esteemed invitees. Let me start with a lighter note or a witty note. Mr. Vasuki, while introducing the newly Vakeelara Vahini edition, just reminded all of you to go to page 43 and see. I just saw what is 43. Matteke Vilamba, Igale Chandadararagi. See, when you see YouTubes, for example, Gauravarya, Major Gauravarya's YouTube, offensive, defensive. What the first thing she says, subscribe button ko dabao. So he has requested all of you to dabao subscribe button. Okay, friends, this is why this witty or lighter note is required in a case of this. All of you have come from court. Somehow you have tried to persuade the judge either to give an adjournment or to give some relief. You might have got or you might not have got, but anyhow you have done your best. Even the judges who sit right from 10:30 to 4:45, and some of them even sit beyond that time also, they will also be exhausted. But to mix with the advocates is a great occasion. Sir, something needs to be said about Vakeelara Vahini. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು 26/11/1949 ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು 1976ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ತಂದರು ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಓದಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಈ ಸರ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಭಾಳ ಅವರು ಪೀಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಸರ್ ನೀವೇನಾರು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪಗೇಟಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ it is published here. Article 51A, all the articles, sub-articles are important. One article, Article 51AJ is very important. Article 51AJ speaks about achieving excellence. Excellence what? Personal excellence and collective excellence. So what is this Vakeelara Vahini? It speaks about the collective excellence. If you want to see the importance of fundamental rights, please Google the report of Honorable Justice M.N. Venkatachalaya Commission report on the review of the working of the Constitution of 2001. Wonderful article. I request all the advocates to download it and read it. It's a great article written by none other than we are fortunate to live in the times of Justice M.N. Venkatachalaya. One of the finest reports that Justice M.N. Venkatachalaya has given to all of us. 51AJ speaks because our nation has to rise. All of us, all lawyers are interested. People think that lawyers are only making money. Their notion is not true. See, the amount that a client gives to an advocate as by way of fees, vis-a-vis the trauma he undergoes because of the case and the loss of income that he undergoes for several years is pittance. A lawyer like C.M. Nagabhushan, he is a professor. You give him any subject, sir. He is a very pakka civil lawyer. I am fortunate that all the 5 great advocates, I had an opportunity to see them in action when I was the city civil judge here. Even as a judge of the High Court, I had an opportunity to see all of them in great action. Friends, why we are celebrating a function like this, organizing a function like this and felicitating them? ನಾಳೆ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಭಾಳ ಒಂದು ದುಃಖ ಮತ್ತು ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದವನು, ನಾನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಕೀಲರ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂಥವನು. ಈಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಬಹಳ ಹೀನಾಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಕೀಲರು ಭಾಳ ಜನ ತಯಾರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೋ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಹೇಗೋ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು.
ಭಾಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನುಭವ, ಐ ಆಮ್ ಎ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಯರ್, ಬೋತ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟ್ರಯಲ್ಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು CH ಹನುಮಂತರಾಯರು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ 1978 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನರಸಿಂಹ ಒಡಿವಟ್ಲು ಕೇಸಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹನುಮಂತರಾಯರೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಥ ವಕೀಲರನ್ನ 5 ಜನ ವಕೀಲರನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಕೀಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆ ಅದು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಜುಡಿಷಿಯರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ, ಜುಡಿಷಿಯರಿಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ? ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬರಲ್ಲ. ವಕೀಲರಿಂದನೇ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇರ್ಬೋದು, ಘನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಜುಡಿಷಿಯರಿಯಿಂದನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ advocacy is the foundation for a strong judiciary. Therefore, every advocate practicing in a court is called as an officer of the court. All of them are excellent officers of the court, and I congratulate Prashant Chandra and his team for organizing this function under the able guidance of our former Advocate General and Senior Advocate Shri Uday Holla. I am extremely grateful to the organizers for giving me an opportunity to speak a few words about them. Thank you. Thank you, Honorable Justice A.V. Chandrasekhar sir, for those fantastic words. Tattva Bodha says that human beings are differentiated from other living beings by the simple fact that human beings possess mind and intellect. Ladies and gentlemen, the combined mind and intellect of these 5 gentlemen, these 5 awardees sitting here today, runs into more than 300 years. Each of them has put at least 60 years of service. So it is time now for us to honor them. I request the dignitaries on the dais to honor the awardees. May I request Advocate Vidyulata to come to the dais to read the citation, please. Thank you, sir. Shrikeen Subbareddy. Born in 1935, Shrikeen Subbareddy hails from Kotnur village of Kolar district. Being a part of a patriotic family, he has actively participated in the Goa liberation movement during his college days. He completed his postgraduate degree in MA Political Science. He obtained his bachelor degree of law in 1965 from Mysore University. KNS, as he is popularly known, has transformed himself to be the guiding light of the lawyers of the bar. Largely known for the welfare measures introduced for the lawyers, Shri K.N. Subbareddy has been the beacon of by being the major leader who voiced against the oppression faced from the administration
the High Court, and the state government. Can I now invite Senior Counsel Shri Vigneshwar Shastri to give a small appreciation gift and a bouquet to Subba Reddy? ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್. ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ವಕೀಲರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಕಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜನಾನುರಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ತಾವು ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ವಕೀಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೀರಿ. ವಕೀಲರಾಗಿ ಇರುವ ವಕೀಲರು ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಛಾಪವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಾಡಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾವು ನಾಡಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅನುಪಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ವಕೀಲ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ. ಭಗವಂತನು ತಮಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು ವಕೀಲ ವಾಹಿನಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Shri C.M. Nagabhushan, Advocate C.M. Nagabhushana was born in August 1942 to C.P. Mallayya and Srimati Revamma. Shri C.M. Nagabhushana started his practice in the year 1966. He completed his degree and master's from Government Law College. He is an active practitioner for the past 58 years. In the initial days of his practice, C.M. Nagabhushana has been the professor at SJR College of Law, Bangalore, for nearly 3 decades, teaching contract law, transfer of property, and administrative law. Many of his students have turned out to be successful advocates. To name a few, Senior Counsel Shri Uday Holla sir, late D.N. Nanjan Reddy, Ravi B. Nayak, K.G. Raghavan, Srivatsa, Ramadas, and Naganand. Few have also been elevated as judges to the Honorable High Court of Karnataka and to the Honorable Supreme Court of India. C.M. Nagabhushana is a happily married person and enjoys spending quality time with his well-knit family. Can I invite V.S. Hegde sir to hand over? Can I request our Honorable Chief Justice to felicitate C.M. Nagabhushana? ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ಸುಮಾರು 58 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅನುಪಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ವಕೀಲ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ. ಭಗವಂತನು ತಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿಯ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Can I now request V.S. Hegde sir to hand over a bouquet and a small token of appreciation on behalf of Vakeelara Vahini to Nagbhushan sir.
ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಮಾಡಲಾ? Can I now request our Honorable Chief Justice to felicitate Madam Hemalata Manishi? ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಮಹಿಷಿ ವಕೀಲರು, ಲೇಖಕಿ ಹಾಗೂ ವಾಗ್ಮಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಕಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ತಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಿರಿ. ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಗಳಾಗಿರುವ ತಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಅನುಪಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ವಕೀಲ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. Can I request Madam Renuka Devi Patil to hand over a bouquet and a small token of appreciation to Madam. Can I request our Honorable Chief Justice to felicitate Shri C.H. Hanumantraya? ಸುಮಾರು 52 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅನುಪಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ವಕೀಲ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. Can I request Divakar sir, K. Divakar sir, to hand over Can I request of Honorable Chief Justice to felicitate Shri H. Kantaraja? ಸುಮಾರು 46 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಅನುಪಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ವಕೀಲ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ, ಭಗವಂತನು ತಮಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು ವಕೀಲ ವಾಹಿನಿಯ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Can I request Shri Venkatesh Arabatti sir to hand over a bouquet and a small token of appreciation on behalf of Vakeelara Vahini to Kantraj sir. Thank you, sir.
gentlemen, the dignitaries on the dais have honored the awardees. Now it is time for the dignitaries of the dais to honor the awardees by giving them a standing ovation, please. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. I request the awardees to be kindly be seated. There's some more to come. Kindly be seated, please. Hello. Ladies and gentlemen, the moment that we have been waiting for has come. The crowning glory. I now request Honorable Mr. Justice N.V. Anjaria, Chief Justice of Karnataka, to address the gathering. Your Lordship, please. President of the function, Sri Uday Holla. I know he's a stalwart. But his physique is deceptive. He is stalwart in humility. He is humbleness personified. Justice A.V. Chandrasekhar, symbol of excellence. Article 51 A.J. Solid, always solid, Advocate General Shashikaran Setty. Sharp and succinct, Additional Solicitor General Mr. Kamath. Hegde and Sri Prashant Chandra, whose personality is reflected in Vakeelara Vahini, the souvenir which is just unveiled. How can I forget our mentors, the 5 institutions who are present here, and each of them are institutions in themselves. My esteemed brother judges, Justice Vijay Kumar Patil and Justice Arvind, and the august audience, including senior judges, advocate friends, family members, media persons, each and everybody. Almost straight from court hall, I came to this hall. And I find that in the life of judges there is no change. There, my brother Arvind would fortify me that we remain amidst the advocates. Here also same thing. But there is a marked difference. Here is a place where we don't command as a judge. It is the writ of the stalwarts, 5 stalwarts, and all senior advocates would command us. And I, speaking for myself, would like to be commanded by the experience of the senior advocates. Honoring
Nagapushana, Sri Hanumantarai, Sri Subba Reddy, Hemlatha Maishi, and Sri Kantha Raja. Not in that order necessarily. It is indeed my privilege. And I at the outset thank the Vakeelara Vahini and the organizers to make me part of this function. It's a deserving occasion for deserving personalities, for deserving Vakeelara Vahini, that it has chosen to respect, recognize, remember with reverence mentors of all of us. They are the mentors of the profession. And I think that the younger class in the profession should learn from them. They are the beacons in themselves. I believe that any nation, society, community, or group, when respects their elders or peers, we in Gujarati say vadil, that society, that nation, that community, that group is bound to achieve the excellence for themselves. The reward of revering, the reward of remembering and respecting the elders for anybody is achieving the excellence. The contribution of Sri Nagpushana, Sri Hanumantarai, Sri Subba Reddy, Sri Hemlatha Maishi, and Sri Kantha Raja to the profession is immense and valuable. Their works and deed and the entire career in law have become a testament of professional acumen, professional knowledge, and all the more professional ethics of the times they belong to, which ethics now, I am sorry to say, on wane. I bow to the personalities and stand as humble student to learn from their life and the long achievement. This Vakeelara Vahini is a unique monthly magazine. In fact, soon after coming to Bangalore and assuming the office of Chief Justice, I had an occasion to attend the function of Vakeelara Vahini in the court premises. And I was impressed at that time itself. As Mr. Kamath said, I don't remember in Gujarat any such body which functions in this fashion and respects the peers and brings out a wonderful magazine. So congratulations to Vakeelara Vahini also. It provides a platform to facilitate the recognition of all levels of advocates. The magazine spreads the legal awareness. I am told that legal articles, judicial decisions and legislative outputs are published in the Vakeelara Vahini. So indeed it's a wonderful occasion to remember, occasion to learn, and occasion to carry forward such activities in the times to come. I am sure that Vakeelara Vahini will continue the praiseworthy activities in the future also. Finally, I wish and pray for all 5 respected awardees of Vakeela Bhushana, a very healthy and proactive life,
They will continue to guide all of us in the profession by their expertise, experience, and whatnot. My congratulations to them, my humble congratulations. I think I am a small, not in terms wise, not in terms of age, but in all respect against all of them. So my humble congratulations to them for receiving this VAKEELA Bhushan Award 2024. Thank you very much. Thank you very much, Your Lordship. I apologize. There has been a slight breach of protocol. I really apologize for that, Your Lordship. May I now request the senior most Sri K.N. Subbareddy sir to say a few words. Can I bring the mic there, sir? ಹಲೋ ಮಾನ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಮಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಯರ್ಸ್. ವಕೀಲ ವಾಹಿನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉದಯವಳ್ಳ ಅವರು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉದಯವಳ್ಳ ಅವರು. ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯ ಬೇಕಾದರೂ, ಯಾವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಉದಯವಳ್ಳ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಾಸ್ ಅ ಲಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ, ವೆರಿ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಲಾಯರ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ವೆರಿ ಎಮಿನೆಂಟ್. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ವಾಸ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ he passed away. Vivekananda was studying in law. What is this? Man, his house is full of poverty. No food, no one to take care of him. And Swami Vivekananda felt so much. He was not able to walk in the streets of Calcutta. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದತ್ತ ದ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಲಾಯರು, ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅಪ್ಪ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಂದು. ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್? ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿರರ್, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಓ, ಏನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ. ಲಾಯರು ಒಬ್ಬರು ತೀರೋದ್ರು, ಹುಡುಗ, ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಜೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ತೀರೋದು. ಭಾಳ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, 40 years. ಆಮೇಲೆ ವಿವೇಕ್ ನಮ್ಮ ಸನ್ನು ವಿವೇಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಅವರು ಎಂಟೈರ್ ಬಿಲ್ಲು ಜೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅವರು ಬಾಡಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಜೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವನ ಫ್ಯೂನ್ರಲ್ಗೆಲ್ಲನೂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ವಿವೇಕ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಟ್ರೆಜರರು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಹಿನಿಯವರು ಮಾಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಏನು ವಾಹಿನಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿವೇಕಾನಂದರಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಮಗೆ 10 ವರ್ಷ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ. ಭಾಳ ಸಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸಸ್ಸನ್ನು
I had a very great regard for our Chief Justices. Yeah. Except one Chief Justice. ಅವ್ರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೋ ಒನ್ ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್. ಕಾಮಾಗಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಡೋದು, ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೂತೆ, ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸು ನೋಡ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಸಮಾಚಾರ ಅಂತಂದೆ. ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಅರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಸ, ಏನ್ರಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಮಾತಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ. ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೆಂಚ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಕಾಲ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಮೈ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರು ನನ್ನ. ಯು ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋದೆ ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? I am Subba Reddy. Why you are disturbing us? What do you, sir? I am not disturbing. We are students, college students or primary school students. You are treating us. Is that the way how you have to treat? Enta Chief Justice, enta avaru papa, honest man, enta sincere man, anta Chief Justice sikkodu aprupa. ನಾನು ಸುಮಾರು 10 ಜನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಟು ದಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದ ನೀವು ಸಿಟಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. KR ಸರ್ಕಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಏನಿದು ಸಮಾಚಾರ? ಕಮಿಷನರ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಏನಿದು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತಂದು. ನೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಸ್ ದಟ್ ದಿ ವೇ ಟು ಟಾಕ್ ವಿತ್? ನೋ, ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸು, ಅಂಥ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಳ ಮೆಂಬರ್ಸು. ನಾನು ವಕೀಲ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು, ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನಾದರೂ ಫಂಡ್ ಇಡಬೇಕು. ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಯಾಕೆ. ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿವೇಕ್ ನಮ್ಮ ಸನ್ನು ಅವರು ಅವನು ಜೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಭಾಳ ಹಿ ವಾಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸತ್ತೋದ, ಭಾಳ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಎನಿವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯು ಡೂ. ಆಮೇಲೆ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಉದಯವಳ್ಳ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಏನೇ ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಝೀರೋ. ಅವರ ಮದರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮದರು ಅಪ್ಪ ಏನಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡು, ಊಟಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡು ಬಾ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ನಂದು ಊಟ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವ್ರ ಫಾದರು, ವೆರಿ ರಿಚ್, ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ, ವೆರಿ ರಿಚ್. ಅಂಥ ಪಾವರ್ಟಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಮನೆಗೆ. ಅಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ನೀವು ವಾಹಿನಿಯವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಪಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ವಕೀಲ್ ಭಾವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ರಿಟ್ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡಿ. 90ಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದೆ. ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕರೆಸಿದೆ. ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲರು ಒಂದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪಾಪ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೊರಟೋಯ್ತು. 2 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದು ಏನು ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಬಂದರು. ಅವರು ನೋಡಿದರು, ಬಂದರು. He was with us for a long time in the association, and he said that we'll take up the construction. And
ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೊರಟೋದ್ರು, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಹೊರಟೋದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಮೈಲಿಯವರು ಬಂದರು. ಮೈಲಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ಮೈಲಿಯವರು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸು KA ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಟುಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ. ಈ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪುಟ್ ಅಪ್, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೌಸ್, ಏನಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು 200-300 ಜನಕ್ಕಿರೋಂಥ. ಅಬೌಟ್ 100 years ago ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸರ್. 100 years ago 100 years ಆಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೌಸ್ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಸಣ್ಣ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ 5,000, 10,000, 15,000 ಜನ ಲಾಯರ್ಗಳಾದರು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲಿ, ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ? ಆಮೇಲೆ ರಿಟ್ ಹಾಕಿದೆ. P. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಜಡ್ಜು, ಅವರು ಪಾಸನ್ನು ಈ ಸೈಡ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು. ಅವರೇನೇ ಅಂದರು, ನೋ ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್? ನೋ ಅಂತ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದರು, ರಿಟ್ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸು ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾಯರು ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೂ? ಅವಾಗ ಏನಂದರು, ನಮಗೆ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹೇಳಿದರು, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಫಂಡ್ಸ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೇರ್. ಅರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ಲು ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಲೋಕೇಶು ಪುಟ್ಟೇಗೌಡರು ಪಾಪ ಅವರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ವಿಲ್ ಪೇ 50% ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅನೇಕ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಳೋದ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಬರಲಿ. ಈ ವಾಹಿನಿ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಇಂಥ ಫಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್, ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಆಗ್ತದೋ ಏನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು. ಪ್ರೇಮ್ ಜೈನ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸು, ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಅಂತಂದ. ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಎ ವಾರಂಟ್, ಅರೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಏನು ಸರ್ ಅದು? ಏನು ಎದುರಿಸೋರು? ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಎದುರೋರು, ಪೊಲೀಸವರು ಎದುರೋರು, ಎಲ್ಲ ಎದುರೋರು. ಅಂಥ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಥ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡಿದರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತರಾಯರವರು ಭಾಳ ಅಂಥವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಇತರೆ. ಏನು ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ ಇದ್ದರು, ದೇವದಾಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದರು ಲಾಯರು. ದೇವದಾಸು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಎಂಥ ಕೇಸು, ಅಗ್ರಮ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದರು. ದೇವದಾಸ್ ಅವರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಹನುಮಂತರಾಯವರು. ಏನು ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ ಎಂಥ ಲಾಯರ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ ಎಂತೆಂಥ ಇದ್ದರು, ವೆಟ್ರನ್ಸ್ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ. ಇವತ್ತು ನಾನು 90 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇವನ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿವೇಕ್ ನಮ್ಮ ಸನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರಿಗೂ ಪ್ಯಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಯಾರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ, ಪ್ಯಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಯರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಘ ಭಾಳ
ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾದ. ನನಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವರ್ಮಾ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ವರ್ಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಜಸ್ಟಿಸ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯನವರು, ಎನ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯನವರು ಅವರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರು, ನಾವು ಹೋದೆ. ನರಸಿಂಹರಾವ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕೂತು ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯನವರು, ಮಿಸ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಂತ. ನರಸಿಂಹರಾವ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವರೇನು ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಲಾಯರ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ. ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯನವರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರು. ಏನು ಇವ್ರು ಯಾತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದದ್ದು. ನನಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾವಡಿಗೆಯವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಡಿಗೆಯವರು ಎಷ್ಟು ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾವಡಿಗೆಯವರು, ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅವರು ಎಂತೆಂಥ ಜಡ್ಜಸ್ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತರ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ವಕೀಲ ಸಂಘದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಬರ್ಡೇನೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ 90 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಮೇ ಐ ನಾವ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಶ್ರೀ CM Nagabhushana to give a brief speech. I'm sorry, sir, C.H. Hanumantrappa sir, please come. My Lord, the Chief Justice of our High Court, and all the esteemed dignitaries who are on the stage, and well-wishers who are seated right in front of me. I would like to ask, in view of what has happened and coming about, would not anybody stutter or stammer or stumble to talk? All of us have received so heavily. Besides this to address, he or she must be person of sterner stuff. Besides adopting of what our former president of the association has said, I'm anxious to add only a few points. I started my career in the year 1972, hailing from a farmer's family. I was born into the family when there were 17 members, all of them earnest, scrupulous, honest agriculturists. My parents were able to put lot of into my heart, but not into my head, because everyone in the family was an illiterate. My mother, Nirakshara Kukshi,
father knew how to write and read Kannada. Fortunately, I started after hearing the speeches, arguments of Krishna Menon and other learned advocates who were coming to attend matters here in the High Court. Before the Mysore High Court, they were all coming here to attend before the Mysore High Court. I developed the idea, ambition of becoming an advocate in my childhood days. I started working towards it. I was always anxious to read newspapers, and particularly the Prajavani, which was carrying the court proceedings. You all have heard of that Belu Srinivasa Iyengar's murder trial. 7 persons of the family were done to death in a night when Mr. Kengal Hanmantaya was the chief minister. Trial started. It was being reported, proceedings were being reported in the greatest detail possible in the Prajavani, Kannada Patrike. Our house was getting Prajavani. After finishing agricultural operations, in the evening, people would return home asking me to read the paper, and I was reading it for them. I was reading the Kannada paper. The gather would divide itself into 2 groups, one in favor of the prosecution and the other in favor of the defense. When I read something about the acrobatics of the prosecutor or the skillful points emerging from the prosecution side, others would say, look at that public prosecutor. How unique he must be, how great he must be, how intelligent he must be, how skillful he must be to trigger these points in favor of the prosecution. The defense side would say, hold on, wait for a few minutes and see what would happen to your public prosecutor. Then I would read the questions posed by the defense lawyer in his cross-examination. They would become immensely appreciative of that side and say, look at this lawyer. How has he cornered the prosecution? How has he cornered the witness? How has he been able to take the point he wanted? See the skills, see the tricks of this defense lawyer. And there used to be more number of persons on the defense side. When they would become so appreciative, the defense lawyer in me would say, why don't you become a lawyer like him? Why don't you become a lawyer like the defense lawyer who is being appreciated by everybody now here, right under your nose? This is how I was watching and inside developing an idea of becoming a lawyer. Unfortunately, that got converted into a big ambition. I joined the law college. Even when I was in the law college, I was staying in the Bengaluru University hostel. I used to attend the trials being conducted by Mr. Devdas, as mentioned by Mr. Redigarlu, P.S. Devdas, one of the doyens, one of the luminaries on the criminal side, a formidable lawyer, a devil's lawyer. Yes, Shamanna, who gave so many, all of you know, it may not be necessary for me to say, his office gave so many high court judges. Then Kesvi and Company. And coming to Shamanna, nextly, C.B. Motaya. They were all genius advocates on the criminal side. I used to attend classes in the government law college from 7:30 to 10:30. Thereafter, from 11 to 5, believe me, there are some eyewitnesses who are of my age, my contemporaries. I used to attend criminal trials from 11 to 5, barring the intermission, with all earnestness. I used to. Then in 72, I became a lawyer.
I joined Mr. Devdas' office. I would like to tell you of a tragedy that has taken place. Shakresh Hamana was such an eminent lawyer. Mr. Devdas was such an eminent lawyer. C.B. Motaya, B.K. Ramchandra Rao. We were following them. Sir, remember, none of them was designated as senior counsel, either at the instance of the bar or at the instance of the bench. They all took leave of this earth without becoming designated senior lawyers. But we remember them more and more, even at this stage, even now. They were ideals to us. They inspired us. They motivated us. They motivated me in particular, and countless, aganitadalli, countless advocates were motivated by them. When I was his junior, when I was junior of Mr. P.S. Devdas, one of his sons-in-law was there working as his junior. Then there was one Mr. Iyengar. By the time I joined the office, he had already spent 25 years as his junior in the office. Mr. Devdas used to tell me, Mr. Hanmat Raya, this is my evergreen junior. Mr. Iyengar is my evergreen junior. It would, go on like this. Look at the credibility of my senior. Look at the impartiality of my senior. Even though his son-in-law was there as his junior, he would, whenever he thought witnesses would turn hostile or witnesses were likely to turn hostile in any sessions trial which were in his hand, he would pass on the case to me. Even when I was hardly 1 year old as an advocate or 2 years old as an advocate, I was attached to him from 72 to 80. 9 years I was with him. When I was with him, I was able to defend accused persons in 40 murder trials. In the lives of some, in the lives of, in the professional lives of so many advocates, throughout that career, from the beginning to the end, I don't think they would participate in 40 murder trials. As Mr. Kulkarni was, my friend Mr. Kulkarni was trying to mention, so far, I'm not patting my back. I'm only saying, with the help, with the benefit I was able to have with Mr. Devdas as his junior, till date, I have been able to conduct 774 murder trials, defend accused in 770 cases. I have done it. I have done it. Having done it, I am before you. Now the moot point that I'm trying to drive is, how have I been able to do it? Why have not others been able to do it? I have been able to do it because I have burnt my midnight oil. I worked day in and day out. And remembering my senior, I always remember my senior because he left so much behind him for me. And the love and affection he showed when I was his junior, and thereafter, when I was defending DCP Somshekar in Mysore, it was being reported in all the newspapers. He was also coming there to defend accused in some other murder trials. I would meet him twice or thrice a day when he was there staying in a hotel. He would tell me, he would not forget to tell me, Hanmantraya, sensational sessions trials are always bad for defense. They are always bad. You must be doubly careful. ನೀನು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಟ್ರಯಲ್ಸು ಯಾವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಏನು ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ವಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅದನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ.
ಯಾವ ಜಡ್ಜಿಗೂ, ಯಾವ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜಿಗೂ ಆ ಕರೇಜು, ಗಟ್ಸು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಇನ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಾಟ್, it would be very difficult for any session judge to muster courage to acquit accused. They would convict accused, leaving the rest to the Honorable High Court to be done in appeal. Within no jiff, it is upset in the High Court. This is how, there was a big gap after all, these 4 doyens passed away. There was a very big gap. Even now, I have been able to see in the courts of law, particularly in the sessions trials, because I'm mainly a sessions trial. I tender my appearance in the sessions trials, 85%, 15%, only 15% in the Honorable High Court. I always have passion for conducting trials. I always think facing the witnesses and extracting from them as to what I want in defense of my client gives me a lot of pleasure. It gives me a lot of happiness. Even now, to tell you, I'm now 76 years old. I get, more pleasure in cross-examining the witnesses than arguing an appeal in the criminal appeal in the Honorable High Court of Karnataka. I have that passion for that. And I have realized it is only this passion entertained by any junior member of the bar that can carry him forward. If one has no passion, and if one wants to practice on the criminal side in the sessions court without passion, I tell you, he is only a pretender. It is only a pretense we would be able to see in this space. Now, there is a famous saying, and we should be akin to that. The famous saying is, he who breaks law is not punished. He who obeys law is cheated. If he is not convicted, the person who is obeying law, who is sincere to follow law, follow the spirit of law in all his doings, in all his action, is cheated. Yes, supposing we bear that very seriously in mind, if we bear that in mind and start working, where would it take us? Where would it take us? Now, a real murderer comes to you. Does it mean to say you should not defend a real murderer? We should. That is the profession. We have taken what to defend him. That is how we earn enemies also. When a doctor conducts operation, it is successful, he gets lot of well-wishers, he gets lots of acquaintance, he gets lots of friends. When a lawyer stands up defending an accused, he earns enemies. Witnesses are his enemies who come to depose in favor of the deceased, and deceased party people are enemies to him. They would start hating him because he has appeared against their interest. Look at this tamasha. Doctor earns well-wishers, doctor earns friends. A lawyer earns enemies by sticking on to the profession sincerely. This is how we are tasked, but still we would have the satisfaction, and it is only the satisfaction that we derive in discharging our duties as a professional that would take us forward. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನನಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು 5 ನಿಮಿಷದಿಂದ 7 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿಗಾರ್ಲು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಹನುಮಂತರಾಯ ಅವರು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ 7 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ನೀನು ಲಗಾಯಿಸು, ನೀನು ಅದನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾಷನ್ಗಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿಗಾರ್ಲು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನಗೆ ಇದು ವಿಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಆನರಬಲ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸರವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಗೆಳೆಯರಾದಂಥ ಎಲ್ಲರವ್ರನ್ನ ಮುಂದಿರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಗೆಳೆಯರಾದಂಥ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ
ಫಾರ್ಮರ್ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜರವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಗಿರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವರು ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೇಸನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗೂ ಡೆಮಾಕ್ಲಸ್ ಸೋರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿದಾರನು ನೀವು ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಲಾಯರು ತಳಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೀತವೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ. ಸರ್ ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದರಾಗೆ ಹೇಗೋ ದಬಾಯಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ, ಅನುಭವದ ಬಲದಿಂದ ಹೇಗೋ ಗುದ್ದಾಡ್ತೀನಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಯರ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇರ್ತದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಇದೆಯಪ್ಪ ಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಗಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು. ಅವರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಷನ್ 136, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಷನ್ 60 ಆಫ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ಸೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೀ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಬೇಗ ನೀವು ಇದು ರೀತಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ತಡ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ, ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗುವಂತಹ ಜಸ್ಟಿಸು, ಆಗುವಂತಹ ಇಂಜಸ್ಟಿಸು ಧಾವಂತದ ಉತ್ಪನ್ನ. ಅದು ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರದು. ಯಾಕಾಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾನ್ಯ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ರವ್ರನ್ನ ಎದುರುಗಿರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂಥ ನಿಯಮ ಏನಾದರೂ ಇರೋದೇ ಆದರೆ, ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇರೋದೇ ಆದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಡಿಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಈಗ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬರಬೇಕು, ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಸದುದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗೋದಾದರೆ ಅವರುಗಳಿಗಿಂತ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಗಳಿರೋದು ಬೇಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕದು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ 1 ತಾಸು 2 ತಾಸು ಇಡೀ ದಿವಸ 3 ದಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತಾಕತ್ತಿದೆಯಾ ಮಾಡಲಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? 1000 ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1000 ಪ್ರಶ್ನೆಯು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಜಡ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1000 ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್, 1000 ರೆಲೆವೆಂಟು. ನಾನು 1000 ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ, ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ, ತವಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಲಾಯರ್ಸ್ಗಳು, ಅವರನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೂಕಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಆಗಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಅಥವಾ ಮೀರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ನಮಗೆ ವಕೀಲ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದದ್ದು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ an honor to the profession, honor to the profession, a jewel of the profession, 5 jewels of the profession ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರೋ ಅನರ್ಹರೋ, ಡಿಸರ್ವಿಂಗೋ ಅನ್ಡಿಸರ್ವಿಂಗೋ, ಈ ತಾಕಲಾಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡಲ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಒಳ್ಳಾರವರು, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಒಳ್ಳಾರವರು ಇತರೆ 13 ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅರ್ಹರು ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ ದಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಆಶಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದುಕಿ
ನಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗಿದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕಾದರೆ ದಕ್ಕಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿರಬೇಕಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹ ವಕೀಲ್ ಭೂಷಣರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಆಭಾರಿ. ಸಮಯ ಅಭಾವ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತರಾಯ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ನುಡಿಮುತ್ತು, ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಮೇ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸರ್. My Lord Chief Justice of Karnataka and judges of our High Court and designated senior counsel and my fellow members in the bar, Hanumantaraya has said enough and more, and being in a profession after 5 or 10 years, most of you must have realized what talents you should develop to come up in profession. Therefore, I don't speak about it. I want to share one story with you. One day, Abraham Lincoln was on his way to court. He sees a pigtail's handibari in a pit. He goes further. His friend says, "What is the problem?" "I want to go and pick up and put it on a earth. It is not able to come out of the pit." His friend says, "You don't get any recognition for that." Lincoln says, "I am doing it not for my recognition. Otherwise, my own conscience won't permit me to live. Therefore, what I want to share with you is, very frequently we use the word, I sympathy with you. No. I sympathy with you means you stand outside. I want all of us to develop and do empathy with a man who is in difficulties. Then only we make this world a better world to live. And I request all of you, that means including me, we should show empathy to a mankind. That is what the great contribution we can give to this world, irrespective of the fact you become a big lawyer, not lawyer. That does not matter. You must become a good human being. That is it. Thank you. Thank you very much, sir. You could not have put it better. Sympathy anybody can give, but it is empathy that matters. Thank you so much, sir. May I now request Hemlata Maishi madam. Honorable Mr. Justice N.V. Anjaria, Chief Justice, High Court of Karnataka, other honorable judges, and also dignitaries on the dais and off the dais, and all my colleagues in the bar. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನವರು ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಸ್, ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್, ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಯಾರೋ ನಮಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಪೀರ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯವರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪೀರ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮತ್ತು ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸೋದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಈಸಿ ಜಾಬ್. ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು, ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತಂದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯವೋ ಆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೇಡಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅನುಭವಗಳದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಐ ಡಿಡ್ ಮೈ ಲಾ. 75ನಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ದೇರ್ ವರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಮೆನಿ ಲೇಡಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ಬಹುಶಃ 8-10 ಜನ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇನೇ ಆವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಮತ್ತು ಆಗ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಾರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ತಿದ್ರು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋ ತನಕ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮದುವೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನು ವಿಮೆನ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಂದವರು ಬರ್ತಾರೆ, 1 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇತ್ತು. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಾನೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇದ್ದವರು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೇನೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಈಗ 80 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಐ ಇಂಟೆಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ದ ಬಾರ್ ಇಫ್ ಮೈ ಹೆಲ್ತ್, ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎರಡೂ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕನೂ ಐ ಇಂಟೆಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನನಗೆ 75ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಆಗಿದ್ದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದಾಗ UN ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕೈಗಳು ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ, ಆ ಅನ್ನೋನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಿಂದನೇ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ 1975 UNO ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಇಯರ್. ಆಗ ನಾನು ಅದೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಇಯರು, ಆಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡಿಕೇಡ್ ಅಂತ UN ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಲಾ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಗಳು ತಗೊಂಡಾಗ ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರಲಿ, ಪಾರ್ಸಿ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ವಿಮೆನ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ರೈಟ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ವಿಮೆನ್ ವರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ because of that, when I started analyzing the law from the perspective of women, I started writing articles about what I felt. ಏನೇನು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಲಾನಲ್ಲಿ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ವಿಮೆನ್ ಅಂತ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಹಾಗೂ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಾಯಿಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ ಆವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಐ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲಾಯರ್. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಎರಡು ತುಂಬ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಒಂದು ರೇಪ್ ಲಾ, ಅನದರ್ ವಾಸ್ ಡೌರಿ ಲಾ. ಇವೆರಡರ ವಿರುದ್ಧ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಚಳುವಳಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲಾಯರ್, ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ನನಗೆ ನನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮೂಲಕ, ಥ್ರೂ ಮೈ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ಮೈ ಲೀಗಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಐ ಕುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಇಂಥ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಲೀಗಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಲೀಗಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಮಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಏನು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇತ್ತೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಲೀಗಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್, I could do a little work. So even now, today, I feel I am very proud of it, proud about my profession. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. And this profession has given me name and also identity in the society. ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ರಿಯಲಿ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅದು, ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮಿಲಿಯನೇರ್ಸ್, ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ನಾನು ಮಿಲಿಯನೇರೋ ಅಲ್ಲ, ಬಿಲಿಯನೇರೋ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಕುಡ್ ಡೂ ಎ ಲಿಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಅದೊಂದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಬೆಂಚಿಂದ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆಗ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಾಯಿತು, ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಳಿಮಠ್ ಅವರಾಯಿತು, ಜೂನಿಯರ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವಾಗ ಹೆದರಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನೇ ಅವತ್ತು ನಾವು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾಳೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವೇ ಬಂದು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಲೋ ಯುವರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ, ನಾಳೆ ನೀವೇ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸಿಗೆ ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ 8-10 ಜನ ನಾವು ಲೇಡಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮೆನಿ ಲೇಡಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜೂನಿಯರ್ಸ್. ಫುಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್. ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ನಾವು ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೇಡಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೂನಿಯರ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಾರಿಂದ ಬೇಕು. ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಜಾಗ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈದು ಬರಬೇಡ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಮುಂದೆ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕರೆದು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಂಗೆ 80 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು 50 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದರೊಳಗೆ ಇದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ಗೆ, ಅದರ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಪೇಟ್ರನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you very much, madam. Many of you may not know, madam comes from a very illustrious family. Social service has been a golden thread that runs through their family. So it is no wonder that madam herself has achieved so much. And madam, you are not only a role model to lady advocates, you are a role model to all advocates, young advocates. Thank you so much. Now I request Kantaraj sir to.
Honorable Mr. Justice Anjaria, Chief Justice, High Court of Karnataka, Learned Advocate General Shri K. Shashikaran Shetty, Senior Advocate and former Advocate General Shri Udayavalla, and also Chairman of the Selection Committee, and Mr. Kamath, and Justice Chandrasekhar, and the advocates who have been honored today, senior advocates, all my colleagues and brothers and sisters, Srimati Prema Kantraj. Today, we have been honored and we are very happy. After fixing this program, Mr. Prashant Chandra came to me and said, "Sir, we are very grateful for having accepted our invitation for this honor," he said. "Mr. Prashant, why did you select me? I know where I stand," I said. He said, "Sir, we know where you stand." So I had no answer. But we have accepted and you are honored today. Therefore, at the outset, I really extend my heartfelt thanks and I am grateful to the selection committee for having selected me today. Whenever this type of honor has been made, it has come to my mind what Albert Einstein has said when he got the Nobel Prize. He said, "I love more the value in life than the fame." I think this is a great reminder to every human being whenever he is honored, because honor is nothing but a responsibility reminding our as Anmatraya said already, see, in future we have to be very careful and we must know our responsibility as well. So therefore, this is a honor, not only an inspiration, but it is reminding our responsibility in the profession as well as in life. Sir, we are really grateful to you for having reminded us. Still, we have to achieve so many things in our life. I think this is a good occasion to have few words about the role of an advocate, particularly in democracy. The Honorable Chief Justice and Justice Chandrasekhar has also given us the clue what is the responsibility of advocates and what is the assistance expected by the bench and the public from advocates. That's very, very important. Otherwise, you would not have joined today for all these celebrations. Only with that background only we do all these things as an inspiration. Sir, in democracy, what is very, very important is, as we know, in the absence of democracy, in the absence of, judiciary in the democracy, there is no democracy at all. Ultimately, it is the responsibility of the bench and the bar to see that the democracy works out meaningfully, effectively, and within the four corners of Indian written constitution. We have already seen, you advocates, particularly for young advocates, I am telling this, but for the important efforts put by, great efforts put by Nani A. Palkiwala, Hanumantraya said so many advocates from Bangalore and in Karnataka also who have contributed to a great extent. I am also telling only one example. But for the efforts of Nani Palkiwala, I think the law laid down in, Keshavananda Bharati case would not have been, laid down at all. But for the efforts of Nalias Nariman,
so many important judgments would not have been there now. So we have to read. See, one book Nariman has written, I think most of you might have already read, can we save the Indian legal system at all? And he has explained particularly why people are thinking about the delay that is being caused in our legal system in India. And while commenting, Palias Nariman has said, sir, saying that our Indian judges are deciding the cases where in America 10 judges are deciding, so much of work is being turned around by our Indian judges. That means today, that is, we are lacking the infrastructure, number of judges, number of court halls, so many infrastructures. See, in India today, actually we have to know it, till today, not even more than 2.3% budget amount has been allotted to Indian judiciary side. See, our system must work properly means, our system must, the people must repose confidence in our system means, the system must be, all right, infrastructure should be there, number of judges should be there, and whatever, economical support that is required, it is absolutely necessary. Otherwise, there is no meaning in saying that, our system should be, particularly judiciary should be, appreciable position. How can it be? So this is the defect that we are facing, and everybody knows this reality also. In fact, in one of the functions conducted by our Subba Reddy also, so this was said, saying that, what is the amount that you are allotting? What is the infrastructures you are giving? See, in the absence of the same, it is not possible to get a new name for the system. So therefore, we advocates, particularly young advocates, must realize what is the role that can be played by, advocates. Advocates are very well respected in the society. Justice M.C. Chagla said, why advocates are being respected in the society? He said, advocates know do not know very few, areas in the society. They know everything. That's what people think. If an advocate comes and says that, if an advice comes from an advocate, people will say, an advocate is an advocate. He knows everything in the society. That is the name that we have got in the society. So we must live up to that expectation. That's what I am saying. Otherwise, we cannot save the democracy. We cannot bring the good name to our Indian legal system at all. These are the difficulties that we are facing. And profession also, there must be some patience in the beginning also. Otherwise, very difficult. One of my classmates, when I had been to my village, after my experience 30 years in the profession in Bangalore, even now he is in the village. I am coming from a very remote village, sir. In the border of the state, he asked me one day in the village, saying that, hey, Mr. Kantraj, what is that you have achieved in Bangalore, I say, for the last 30 years, having gone to Bangalore? He said, I answered, I am alive and living in Bangalore. That is all my achievement. I am alive because he had no further questions because he knew my precarious condition in my village also. Living itself was problem for me, but ultimately people reposed confidence in me. People reposed confidence in the system itself, so that saved us. Therefore, we are standing here today. Friends, ultimately, advocates are very much respected because their role is very, very important, provided we maintain the same. Therefore, we must akin to the very system, and we must try to always assist the court to the extent possible. Ultimately the judges loves an advocate or appreciate an advocate. Why? Because he is helping them to write a right conclusion, right judgments. When judges appreciate an advocate, when I was a government advocate at Karnataka,
administrative tribunal, one day I cited a judgment on behalf of the government when I was arguing a case. Justice Shivshankar Bhatta was there, sir. It was going against the interests of the government. I was representing the government only. Then, what this Mr. Kantra, you are citing a judgment which goes against the interests of the government. I said, sir, it is my duty to bring to the notice of this honorable court the latest position of law to lay down the correct law. See, it is our duty whether it goes against my client or whether, helps the other side or not. Then judge said, Justice Shivshankar Bhatta said, this should be the spirit of an advocate. Because what people are expecting is, the right law laid down by the judges, by the courts, by including the Supreme Court. That is our responsibility. Why ultimately, whether we lose or win the case, ultimately court should lay down the correct law. For that, assistance is required from the bar also. That is how it is very, very important. That is what specifically said by Justice Chandrasekhar today. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಉದಯವಳ್ಳ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ ಟು ದಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಉದಯವಳ್ಳ? 1991 ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹಾಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದೆ. ವೆಕೇಷನ್ ಬಂತು, ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್. ಉದಯವಳ್ಳ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೂನಿಯರು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಊರಿನವನು ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾಂತರಾಜ್, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸಾರಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರು ಉದಯವಳ್ಳ. ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಕಾಂತರಾಜ್ ನೀನು ಮನೆ ಕಟ್ತೀಯಲ್ಲ, ಸೊ ಏನಾದರೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವರ ಜೂನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಊರಿನವರಲ್ಲ, ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಉದಯವಳ್ಳ. ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಸಹ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಾನಿಮಿಟಿ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಉದಯವಳ್ಳ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಕೀಲ ವಾಹಿನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೇಮಲತಾ ಮಹಿಷಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಲಾ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ ಟು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್. Though it is useful to the public also, very good articles are being published, very good news, legal matters are being published, and people are being introduced to the public at large, particularly very, very, very reputed, honest advocates. Popularity is being, told to the public at large, which is very, very important also. So therefore, as my Lord Chief Justice has already mentioned, it is a very, very rare magazine, because it is not available as a magazine like this in Gujarat. I have also not come across so many, I know so many associations and so many, states also. Particularly, I have not come across. Therefore, in the beginning, when a suggestion was asked by me, I suggested, saying that this is an exclusive magazine for, advocates and legal profession. Please continue. And then I also suggested, kindly publish the Constitution, by installments. In the beginning, preamble, explanation,
and every magazine must contain at least 3 articles. You explain what is the object of those articles, because we are required to read the Constitution, we are required to understand the Constitution, so we are required to explain the Constitution both to the bench as well as the public. Because it is our supreme law. Because it is our supreme law. Unless we understand what exactly the Constitution says. Justice Chandrasekhar has referred to Article 51J. Not only we are interested in the fundamental rights. You are not expected to know only the fundamental rights. You must also know what is your fundamental duty. It must be reciprocal also, for the purpose of seeing the success of democracy, success to reach the object of the Constitution. That is why, Supreme Court, with the help of advocates only, has laid down what is basic structure, what is social justice. Social justice, Justice Bhagwati has said, so without social justice, our Constitution has no legs to stand. Social justice is the signature tune of the Indian Constitution. Social justice is the signature tune of the Indian Constitution. So therefore, all these laws have been laid down. Separation of powers. We must know what is the power of the state government, what is the power of the union government, what is the power of both. While allocating the legislative powers, that is what Article 246 says. So all these will have to be explained. Therefore, I requested this editorial board, kindly introduce or to make the people to know the Constitution by installment at least, if not as a whole. So therefore, we have to not only subscribe, but also encourage this magazine by contributing our, articles, interviews, all those things. Otherwise, paper will not survive at all. I hope, we will all support your, sir, efforts in bringing this Vakeelara Vahini monthly magazine, bilingual magazine. Certainly, this is absolutely necessary, and in future also we will come to know the role of this magazine, provided we also cooperate. Cooperation is very, very important. That is not only by, subscription, by writing articles, contributing our views, and particularly our Hegde, Prashant Chandra, and other editorial board people, really very, very cooperative and friendly also. We are grateful to them. And after all, this has been there for the last 3.5 years. Well, that's all. But sir, I think with all our friends also, I assure you, the editorial board saying that we are with you, kindly continue, because this is very useful magazine, to all our fraternity. Thank you very much for having given this opportunity. I think I have not exceeded my time given. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you for touching upon the role of the legal system in Indian democracy. All of you will agree that today, if Indian democracy is thriving, a large part of that credit should go to this, one of the 3 pillars, that is the judiciary. Thank you very much. Now, may I request Senior Advocate, former Advocate General of Karnataka, Sri Uday Holla, to render his presidential remarks, please. I can hear loud palpitation in the hearts of everybody, because it's already nearing 8:30. And 2.5 hours, we have been sitting, or nearly 3.5 hours we have been sitting here. Let me assure you, when the Chief Justice is there, whoever sits next to him, judge or no judge, he will say, I agree with you. I have seen 26 Chief Justices in our High Court. I have appeared before all of them. Never seen a more humane, more erudite, and more patient Chief Justice than Justice Anjaria. I was just telling him, sir, you've been listening patiently to people talking in Kannada, talking in English. You don't understand Kannada. Notwithstanding that,
You have patiently sat through this without batting an eyelid. And that's your greatness. Just as all the dignitaries here, they are the dignitaries, not us. Each one of them is a jewel in our profession, and we honor them. When we honor them, we honor ourselves. Reason is simple. They have been the role model. We have Professor Nagbhushan. He has been teaching people for last 30 years. There is a Supreme Court judge, a student of his, a legion of judges of the High Court, past and present, again his students. Yet, you see him daily in the court, battling for the litigants with that much of empathy which he just now recounted. And hats off to him. We have here our leader, born leader. You all have seen. Moment he saw people standing there and the chairs, empty chairs here, which were stacked up, he said, please put all those chairs, please come and sit here. That's the born leader, our Reddy. And you see that, his traits have come down to his son as well, who is the president of our association. We have Sri Hanumantraya, Hanumantraya. He came to the bar 2 years earlier to me. He has been a doyen of the criminal bar. Very few lawyers are there today in the criminal bar who has that much of courage, that much of erudition, that much of concern for the litigants. Especially, what happens is in the criminal field, not many people, have that much of capacity to help the litigants. And he has been one of those leaders in the criminal bar, continues to be that. Hats off to him again. We have Srimati Mahishi, who's been a role model, as was very rightly pointed out the MC, that she is not just a role model for ladies, she is a role model for us men as well. It is she who was, I've seen her, of course she came to the bar a little later than me, but I've seen how she has been in the forefront of litigation. And very few ladies were there in the forefront of litigation when in 1975, and she's been there battling for the litigants. Hats off to her again. And lastly, of course, the other jewel, Sri Kantaraj, who's not just a lawyer, he's been the commissioner of the Backward Classes Commission, battling for the backward classes, trying to uphold the social system and the social, trying to dissipate the social inequality. And notwithstanding that, every day you see him in the court. And hats off to him also. I can only say this, we have, it's our pleasure and our, as I said, it's our honor that we are honoring them. Thank you very much, sir, of being here, being amidst us, and agreeing to accept the honor that we have bestowed on you. Not that, we are capable of honoring you, because each one of you is a doyen, yet you have been humble enough to accept the honor that we bestowed on you. Thank you very much. And more than anything else, I must thank the Honorable Chief Justice. 2.5 hours, 3.5 hours are over, so patiently listening and not listening because he doesn't understand Kannada, notwithstanding that. And from 10:30 he has been here in the court. And after that, straight from the court, he came here. Sir, we are beholden to you, extremely grateful to you. And to every one of you here who have gathered here to honor these elders and these jewels. Thank you very much. Thank you very much, sir. That was the tonic that was required after 3.5 hours. Your speech was real tonic. I promise you this will be the last engagement.
expression of thanks by Advocate Sri Chandrakant K. Patil, Sub-Editor, Vakeelara Vahini. It will not take much time. Before I am going to start, I am requesting Honorable Chief Justice to felicitate Mr. Vasuki K.N., Advocate. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹತ್ವ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಈ 5 ಮಹನೀಯರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಂಥ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಹೊಳೆದಂಥ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಆದರೆ ಅವರ ಸರಳತೆ ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂತ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಾದರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ದೊಡ್ಡತನ. ಆ ದೊಡ್ಡತನದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ನೀವಿಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಅವರು ಗಳಿಸಿರೋದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದವರು ಒಂದು 10-15 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹಾಲ್ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ 5 ಮಹನೀಯರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ 5 ಮಹನೀಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ NV ಅಂಜಾರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿಯ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತಂತಹ ಈ 5 ಜನ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗ ಅಂತಾರೆ ಹೊರತು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೆ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ಸರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹನೀಯರು ಸರಳತೆಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಂಥವರು. ಅವರು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೇಲ್ಗಳನ್ನು ಬರೀ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೇಲ್ ಕೊಡೋರು. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಚಿರಪರಿಚಿತರು ನಮ್ಮ AV ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಹೇಬರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕನೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿಯ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಕೆ ಅರವಿಂದ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು, ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಮುನ್ನುಡಿ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅವರು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿಗೂ ಸಹಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಉದಯಹೊಳ್ಳ ಸಾಹೇಬರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿಯ ಈ ಒಂದು ವಕೀಲ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2024ರ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಆಲ್ ದ ನೇಮ್ಸ್. ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರು, ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ CEO ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೀರ್ತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಚಂದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬ ಅಂದವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇವರು ಗಳಿಸಿರೋ ಆಸ್ತಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭೀಷ್ಮರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲು ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ವಾಸುಕಿ KN ವಕೀಲರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರು ತೆರಳಬೇಕಾಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ TG ರವಿ ಸರ್, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಖಜಾಂಚಿಗಳು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದಂತಹ ವಕೀಲರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ನ್ಯಾಯಮಿತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾದಂಥ ಈ ಐವರು ಮಹನೀಯರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯುಲತಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರುಚಿಯಾದ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಸವಿದ್ವಿ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು SS ಕೇಟರರ್ಸ್ ಅಂತ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇಂಪಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದವರು ಮಿಸ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅಂತ, ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 5 ಮಹನೀಯರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 5 ಸಂಪಾದಿಸಿದಿರೋದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸರಳತೆಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ 5 ಮಹನೀಯರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೀಡಿಯಾ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೂ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೂವಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಕೀಲ ವಾಹಿನಿಯ ತಂಡ. ಈ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ 5 ಮಹನೀಯರ ಆತ್ಮೀಯರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಲೇಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಇದನ್ನು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಫೋಟೋ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. ಹೇಳಿದ್ದೆ जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। To enjoy evergreen